Welcome to Tejas. Let us continue the session 5. In this session, we'll focus on system testing. System testing also is a type of software testing which is performed on a completely integrated system. This is also to evaluate the compliance of the system with the corresponding requirements. The system testing, integration testing, past components are taken as inputs. Okay. సిస్టమ్ టెస్టింగ్లో బేసిక్గా ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్లో పాస్ అయిన కాంపోనెంట్స్ని యూనిట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్లో పాస్ అయిన కాంపోనెంట్స్ని ఇన్పుట్గా తీసుకొని విల్ ప్రొసీడ్ విత్ ద సిస్టమ్ టెస్టింగ్. ఓకే, సిస్టమ్ టెస్టింగ్ ఈజ్ మెయిన్లీ to focus on the completely integrated system. This is to evaluate the compliance of requirement, that is nothing but whether it is meeting the requirements or not. We will check whether the system is meeting the requirements, whether the system is behaving as expected or not. Okay, this is about the system testing. Okay, we'll dig more into this in the future sessions. Here system testing will come into picture only after unit and integration testings. Unit testing and integration testing, these two things are basically being done by development team. Okay, the system testing will be done by testing team. So the tester, as a tester, your role will come into picture here. System testing అంటే యూనిట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత టెస్ట్ టీమ్ ఆర్ టెస్టర్స్ చేసేది సిస్టమ్ టెస్టింగ్. హియర్ యాక్చువల్గా సిస్టమ్ టెస్ట్ అంటే కంప్లీట్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్ని తీసుకొని దాన్ని మనం కంప్లీట్గా టెస్ట్ చేయటాన్ని వెదర్ టు చెక్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ మీటింగ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, క్లయింట్ ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ మీట్ అవుతుందా లేదా అప్లికేషన్ అనేదాన్ని కంప్లీట్గా విత్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్లో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉన్న సిస్టమ్ని టెస్ట్ చేసేదే సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అనమాట. ఇది మనం యూనిట్ టెస్టింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అయ్యాక దీన్ని స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. హియర్ టెస్ట్ టీమ్స్ జనరల్గా సిస్టమ్ టెస్టింగ్ని టెస్ట్ టీమ్స్ చేస్తాయి. ఇక్కడ మనం యాక్చువల్ టెస్టింగ్ అన్నది మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. యూనిట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ is part of development and development teams will take care of those activities. Types of system testings, ఇక్కడ మనకు బేసికల్గా 4 types of testing ఉంటుంది. అంటే ఇట్స్ వెరీ హయ్యర్ లెవెల్లో 4 పార్ట్స్గా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు. ద ఫస్ట్ వన్ వచ్చి GUI టెస్టింగ్, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ టెస్టింగ్. The second one is usability testing, third one is functional testing, and fourth one is non-functional testing. మనం వీటి గురించి డీటెయిల్డ్గా చూద్దాం. GUI testing, graphical user interface testing. This is also a type of software testing. This is to verify the product's GUI meets its specification or not. ఓకే, ఇప్పుడు ఏదైనా అప్లికేషన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది. ఓకే, దాంట్లో మెయిన్గా ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్, మీకు మెయిన్గా ఒక గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఉంటుంది. బటన్స్ ఉంటాయి, సమ్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి, సమ్ టెక్స్ట్ బాక్సెస్ ఉంటాయి, లేబుల్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ప్రాపర్గా మన క్లయింట్ ఏదైతే ఇమేజ్ అడిగాడో అదే ఇమేజ్ మనం సిస్టంలో ఉందా లేదా, బటన్ క్లయింట్ ఇచ్చిన స్పెసిఫికేషన్ ప్రకారం ఉందా లేదా, టెక్స్ట్ బాక్సెస్ అన్నీ ప్రాపర్గా అలైన్ అయ్యి ఉన్నాయా లేదా, ఒక ఆర్డర్లో ఉన్నాయా లేదా. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే మిస్ అలైన్మెంట్ అవ్వచ్చు, లేకుంటే ఆర్డర్ కరెక్ట్గా ఉండకపోవచ్చు. ఇవన్నీ మనం GUI టెస్టింగ్లో టెస్ట్ చేస్తామన్నమాట. మెయిన్లీ ద ఫోకస్ విల్ బి ఆన్ గ్రాఫికల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ అన్ అప్లికేషన్. గ్రాఫికల్ ఎలిమెంట్స్ ఏమైతే ఉంటాయో అప్లికేషన్లో అవన్నీ ప్రాపర్గా ఉన్నాయా, యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నాయా లేదా అన్నది విల్ టెస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ బటన్స్ కానీ, టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ కానీ, మెనూస్ ఉంటాయి, స్క్రోల్ బార్స్ ఉంటాయి, హైపర్ లింక్స్ కానీ, ఇమేజెస్ కానీ, ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ GUI టెస్టింగ్. ఇక్కడ మెయిన్గా ఫంక్షనాలిటీ కూడా
So it's again integrated with the functional testing. Okay, బటన్ ఉంది, బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు సపోజ్ లాగిన్ బటన్ ఉంది. వన్స్ నువ్వు ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, యూజర్ నేమ్కి ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంటుంది. టెక్స్ట్ బాక్స్ అంటే ఎడిటబుల్గా ఉండాలి. అదొక అది మనం చెక్ చేస్తాము. అగైన్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు పాస్వర్డ్ అన్నది హిడెన్గా ఉండాలి. అంటే నువ్వు టైప్ చేసేటప్పుడు ఎనీ యూజర్ టైప్స్ ద పాస్వర్డ్, ఇది ఇన్విజిబుల్గా ఉండాలి. అది ఉందా లేదా? సపోజ్ పాస్వర్డ్ డిస్ప్లే అయిపోతుంది అనుకోండి, ఇట్స్ ఎ డిఫెక్ట్. సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ GUI టెస్టింగ్ అనమాట. అక్కడ స్టార్స్ డిస్ప్లే అవ్వాలి మనం పాస్వర్డ్ టైప్ చేసేటప్పుడు. తర్వాత లాగిన్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే లాగిన్ అవ్వాలి. అక్కడ క్యాన్సిల్ బటన్ కూడా ప్రెజెంట్ ఉండాలి. ఆ క్యాన్సిల్ బటన్ లేదు సపోజ్, దట్స్ అగైన్ ఎ డిఫెక్ట్. లేదంటే క్యాన్సిల్ బటన్ ఉన్న దగ్గర లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ జరుగుతుంది, లాగిన్ బటన్ ఉన్న దగ్గర క్యాన్సిల్ ఫంక్షనాలిటీ జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ ఎ డిఫెక్ట్. సో విల్ టెస్ట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ GUI టెస్టింగ్. ఇక్కడ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ వచ్చి వెదర్ determines if a UI works as intended. అంటే as I said now, లాగిన్ అనే బటన్ ఉంది. లాగిన్ బటన్ అన్నది UI టెస్టింగ్, GUI ఇట్స్ ఎ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. దాన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు లాగిన్ పేజ్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది దాని ఫంక్షనాలిటీ. సో ఇక్కడ మనం we test both the functional part as well as UI part. సో it's also a part of functional testing అనమాట. యూజబిలిటీ టెస్టింగ్ అనేది సపోజ్ ఇట్స్ ఎన్ష్యూర్స్ హౌ ఏ యూజర్ కెన్ యూజ్ అన్ అప్లికేషన్. సపోజ్ మెనూ ఉంది, మెనూలోకి వెళ్ళినప్పుడు యూ విల్ సీ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. ఓకే, డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వస్తాయి అబౌట్ అస్. ఐ విల్ టేక్ ద సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అన్ వెబ్సైట్. ఓకే, మెనూలోకి వెళ్ళగానే యూ విల్ ఫైండ్ అబౌట్ అస్, then some transactions, how it works and all. So again some gallery menu will be there, some contact us menu will be there. So all these are all aligned properly. Okay, this is again a part of GUI testing. As well as if you click on about us link or menu option, it should take us to the about us page. If it doesn't work fine, there is a defect. Okay, again usability testing is nothing but యూజర్ ఎట్లా ఈజీగా యూజ్ చేయగలుగుతాడు, ద అప్లికేషన్ని ఎంత ఈజీగా యూజర్ యూజ్ చేయగలుగుతారు అనేదాన్ని వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ అనమాట. దిస్ ఇస్ అగైన్ ఏ డిఫరెంట్ టాపిక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ డిఫరెంట్లీ, యూజబిలిటీ టెస్టింగ్. ఓకే, యూజబిలిటీ టెస్టింగ్ అనేది ఒక చెప్పాలంటే కొంచెం పెద్ద టాపిక్, దాన్ని మనం సపరేట్గా డీల్ చేద్దాము. Okay, here I will I am giving you the brief about the functional and usability testing. Okay, so GUI testing lo, if you take some sample test cases here, checking the image page label, position and the font. See, this is also very important. Font also, client generally gives the font, what type of font you should use, what size we have to use, what position the label should be present, where the button should be present. All these things will be given in a detailed way as part of requirements. So we have to consider those things and we have to check whether they are positioned as per the requirements. Okay, we should also check the mandatory fields. ఇప్పుడు if you take any website, suppose application form, you're trying to submit an application form, there will be some mandatory fields and there will be some non-mandatory fields. We should test that. Okay, whether the mandatory fields are really throwing an error or not. Okay, mandatory field empty ga unte ganaka it should throw an error. ఓకే, అలాగే నాన్ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ ఏం ఫిల్ చేయకపోయినా కానీ ఇట్ షుడ్ నాట్ త్రో ఎనీ ఎర్రర్, దట్ ఆల్సో షుడ్ బి టెస్టెడ్. ఓకే, ఇలాగా మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతున్నాయో లేదో చూడాలి. ఓకే, ద పొజిషన్ అండ్ అలైన్మెంట్స్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ బాక్సెస్. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ ఫామ్ ఇన్ ఎ వెబ్సైట్, okay, there will be some text boxes. Each text box will have a different size. ఆ సైజ్ ప్రకారం ఉందా, ఆ పొజిషన్లో ఉండాల్సిన పొజిషన్లో ఉందా, లేకుంటే
డిఫరెంట్ పొజిషన్లో ఉందా అది చెక్ చేయాలి, అలైన్మెంట్ ప్రాపర్గా ఉందో చూడాలి. ఓకే, ఎర్రర్ మెసేజ్, ప్రాపర్ ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తున్నాయా లేదు చూడాలి. సపోజ్ యూఆర్ గివెన్ you have not given any values in the suppose username and password field. Okay, password username కానీ పాస్వర్డ్ కానీ ఏది ఎంటర్ చేయలేదు. You should throw an error like please enter username and password. It should not throw an error like okay your username and password is wrong. Okay, because you didn't enter any username or password, right? So like this we have to develop our test cases. Okay, and if you give any passwords with any prohibited characters or username with any prohibited characters, you should throw an error. Okay, icon positions, we have to verify icon position, we have to check the image quality. Okay, the quality of the image, because our website will represent our company to the audience, right? So image quality, the website quality, everything should be in a professional way. Okay, checking the buttons positions and clarity. Buttons also, we have different buttons: login button, cancel button, back button, okay, next button, submit button. All these buttons we have to check whether the position is correct, and they're with some good quality. Okay, usability testing, as I said, is a method used to evaluate the user experience and navigation of websites, apps, and digital products. Okay, right. If you take any say banking app or banking website, you will have a login page. Once you login, there are different menus, right? For say profile, transactions, okay, different investments, your credit card, your debit card, all these links, all these menus will have a lot of options in it, right? If you go to if you say when you log in, you should have a you should have some options to customize your website. Okay, for a user you should have some options, which page is your landing page. మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత ఏ పేజ్లో ల్యాండ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, ఎదర్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పేజ్, based on your usability frequency of your usage, you can also opt different landing pages, right? అలాగే ట్రాన్సాక్షన్ పేజ్లో ఉన్నారు మీరు, సపోజ్ మీరు అక్కడి నుంచి ప్రొఫైల్ పేజ్కి రావాలనుకుంటున్నారు, దేర్ షుడ్ బి అన్ ఆప్షన్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ద ప్రొఫైల్ పేజ్, ఆర్ if you want to go back to the transaction page, there should be an option in profile page. Likewise, there should be very clear, it should be very easy to navigate across the website అనమాట. ఆ నావిగేషన్ అనేది ఈజీగా లేకపోతే you will feel irritated, you will get frustrated with the website. You don't find, see, you are in a transaction page, you want to go back to the home page, there is no option. How do you go back? So again, there should be you want to get out of the application, you are not finding a logout option very easily. మీరు ఎక్కడో కార్నర్లో పెట్టారు, లేదంటే ఏదో సమ్ ఇన్సైడ్ సమ్ అదర్ మెనూ లాగౌట్ బటన్ పెట్టారు, యూఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద లాగౌట్ ఆప్షన్. These things should not irritate the end user, right? So we should take care of for different options, like different things. We should consider different things in mind. You keep in mind. You should keep in mind so that the usability of the application is very easy, right? The key or difference between usability testing and traditional testing. See, traditional testing is nothing but identifying the bugs and acceptance, fixing those functional requirements, checking the functional requirements and all. But when it comes to usability testing, the actual users or customers, they will come into the picture. Generally, they will do the testing. A group of people, either they will also take testing teams help, but the mainly usability testing will be done by the end users, right? So this is about the usability testing. We should also collect feedback from the end users,
and we should also involve the end users in this usability testing. So again, in system testing, the next thing is functional testing. Functional testing also is a type of software testing in which the system is tested against the functional requirements and specifications. Okay, client, we get customer requirements, functional requirements and specifications from the client. Okay, we should ensure those requirements and specifications are have been implemented properly or not. We have to test that, we have to verify that, we have to validate that. This is called functional testing. Okay, the functional testing concentrates more on the basic usability of the testing. Okay, the usability of the application. Okay, usability is again nothing but whether to check whether the user can freely navigate through the different screens without any difficulty. మనం ఏదైనా వెబ్ అప్లికేషన్ కానీ, ఒక మొబైల్ యాప్ కానీ, లేకుంటే డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ కానీ తీసుకున్నప్పుడు we should ensure that మనం ఫ్రీగా నావిగేట్ చేసేటట్టు, ఏ స్క్రీన్ నుంచి ఏ స్క్రీన్కైనా ఈజీగా మూవ్ అయ్యేటట్టు, ఏ మెనూ నుంచి ఇంకో మెనూకైనా ఈజీగా మూవ్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి. Ensuring that is nothing but the basic usability testing. Okay, and we have to concentrate more on the mainline functions, like the main features and functionality of functions of the application. We should focus on that. Okay, and accessibility, this is the accessibility of the system for the user. We should be able to access different menus, different modules, different applications within the given system. So this is about accessibility, right? And then the last one is error conditions. We should also check whether the error conditions are triggering or not, right? There should be some appropriate error message should be thrown if there is a if there is an error in the given input values, right? So these things should be these are the main we should concentrate more on these four things during the functional testing. The first one is usability of the application. The second one is mainline functions, whether they are working or fine or not. The third one is accessibility of the different applications or different modules or different menus within the system. And the third one is error conditions are following or not. Okay, we have to test these things during our functional testing. A detailed session is available on functional testing in the next session. So don't worry about the functional testing now. We'll focus more on in a separate session, because it's this is the function, this is the testing that we are going to do in our day-to-day as a tester. Because of that, I'm considering this as an important thing, and I'm taking a separate session on this. So the next is the non-functional. As part of system testing, non-functional testing also is will be there. Non-functional testing is a type of this is also a type of software testing. This evaluates the software application, how performs, rather than how it is working. Okay, this is we in this testing we assess non-functional aspects of the software, such as performance, how the software performs under different loads. Okay, if load is nothing but the number of users. Okay, if you take an application, uh, if say 10 to 15 people are using at a time, okay, concurrently, then the performance might be good. Okay, if the users are more, if you say 100 users are using concurrently, your response time would be slow. You might seen in the peak hours, if you take an example like phone pay or Google Pay, sometimes if you use it in the evenings, it might say that due to
a lot of users are using this, you might see some abnormal behavior of the applications. This is called the performance of the application, right? We have to check that before we push into the deliver production, because for every application there will be client will give how many users are going to use in the real time. Based on that, we have to check we have to apply different loads and with the different users, different number of users, and check whether the application is behaving properly or not. Okay. Then the next one, next non-functional requirement would be your reliability of the application. See, we have to see whether how reliable the software is under different conditions, right? How it is behaving under different conditions, uh, how it is behaving under different environments. Okay, this is called reliability testing. And usability, as we already discussed earlier slides, this is about how easy to use the software. Okay, this is called usability testing. The security testing, how secure the software is from the cyber attacks. Nowadays we are seeing a lot of cyber attacks on different apps and different applications, different websites, right? We have to make sure it should not be uh, it should not be easy to cyber attackers to enter into our websites or apps, right? We have to make sure that the security precautions are taken accordingly, right? That is called security testing. The compatibility testing is nothing but how the software works with the other systems. Compatibility is nothing but if you take suppose if you take any website, it might work good with the Chrome browser, but it may not work good with Mozilla or Edge or Safari, right? We should make sure that how compatible with the different browsers or different operating systems it is working fine or not. This is again based on the client requirements. If he says my software uh, working fine with Chrome is fine for me, okay, then we should only check with Chrome. We don't bother about the other browser. If the client says I want my application to be run on different browsers like say Edge, Mozilla, or Safari or Chrome, we have to test with the all four browsers, and we should make sure that it is compatible with different browsers. Same wise, we have we should also test with different operating systems. Okay, if you are developing any app, okay, it might work good with Android. Okay, it may not go with say iOS. So if client wants both the operating systems, we should check with the both we should check with both the operating systems, right? Uh, that is what we do with in the compatibility testing. And next one is scalability testing. How well the software scales with the accommodate more users. Okay, whether if when you're developing a software, it should be scalable. If you want to increase the number of users in future, you should be able to accommodate that. Okay, easily. You should not say that you have to develop from the scratch if you are using more if the more users are using in the future, right? We have to ensure that the scalability is there in the developed software. So yeah, so far we have covered different types of testing that comes under software system testing. Okay, again now those things are the GUI testing, usability testing, and functional testing, and non-functional testing. These are the things we have covered in this session. The next session will pick up a different topic. Till then, take care. Stay tuned.